আচ্ছা দেখো রিমান ইন্টিগ্রেশনে একটা প্রবলেমে চলে আসি। লেট fx ইকুয়াল টু একটা ফাংশন দেওয়া আছে, this is equals to 4 for rational points in closed interval 0, 2 and equals to 5 for irrational points in closed interval 0, 2। তাহলে বলছে দেন কোন অপশনটা হবে, a b c d, কোন অপশনটা আমরা পাবো সেটা দেখব। তাহলে fx টা দেওয়া আছে, fx টা কি দেওয়া আছে, 4 দেওয়া আছে for rational points in closed interval 0, 2, this is equals to 5 for irrational points in closed interval 0, 2। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা আপার ইন্টিগ্রাল এবং লোয়ার ইন্টিগ্রাল গুলো বের করব। প্রথমে এর একটা আমরা নিয়ম শিখব, তারপর এটার জন্য আমরা একটা শর্ট ট্রিক শিখব যে এমসিকিউ অ্যাটেন্ড করার জন্য কিভাবে সহজে বা তাড়াতাড়ি এর উত্তরগুলো বের করা যায়। প্রথমে এর একটা অরিজিনাল যে নিয়ম বা লজিক্যালি নিয়মটা শিখব, তারপর আমরা শর্ট ট্রিকটা শিখব। লজিক্যাল অ্যাপ্রোচে কি করব, প্রথমে আমরা একটা পি পার্টিশন নিয়ে নিয়েছি। লেট পি 0 this is equals to x0, x1, x2, xn this is equals to 2, এটা একটা নিলাম। be a partition of closed interval 0, 2। তো একটা পার্টিশন নিলাম closed interval 0, 2। ক্লিয়ারলি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি f is bounded, f টা হচ্ছে বাউন্ডেড অন ক্লোজড ইন্টারভ্যাল 0, 2 with 4 as a lower bound, here 4 টা lower bound and 5 as an upper bound। তো এটা পার্টিশন কনসিডার করলাম। আমরা জানি একটা ফাংশন রিমান ইন্টিগ্রেবল হওয়ার নেসেসারি কন্ডিশন ফাংশনটাকে বাউন্ডেড হতে হবে। সো বাউন্ডেডনেস ইজ দ্য নেসেসারি কন্ডিশন ফর এ ফাংশন টু বি রিমান ইন্টিগ্রেবল। এখানে দেখতে পাচ্ছি ফাংশনটা বাউন্ডেড। এবার ক্যাপিটাল এম আর দিস ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি ধরে নিলাম, সুপ্রিমাম অফ এফএক্স, যেমন আমরা এক্স টাকে তুলছি আর এর সাব ইন্টারভ্যাল থেকে। সো এই যে আর এর সাব ইন্টারভ্যালটা নিয়েছি, এই সাব ইন্টারভ্যালে রেশনাল পয়েন্টও আছে, ইরেশনাল পয়েন্টও আছে। রেশনাল পয়েন্টগুলোর জন্য ফাংশনের ভ্যালুটা হবে 4, ইরেশনাল পয়েন্টগুলোর জন্য ফাংশনের ভ্যালুটা হবে 5। সো এক্ষেত্রে সুপ্রিমাম ভ্যালুটা আমরা পাবো 5। স্মল এম আর this is equals to infimum of fx in the rth sub interval, x টাকে চয়েস করছি rth sub interval x r minus 1, x r। এই ইন্টারভ্যালটা কি কি কন্টেইন করবে, রেশনাল পয়েন্টও কন্টেইন করবে, ইরেশনাল পয়েন্টও কন্টেইন করবে। রেশনাল পয়েন্টগুলোতে আমরা ফাংশনাল ভ্যালু পাবো 4, ইরেশনাল পয়েন্টগুলোতে ফাংশনাল ভ্যালু পাবো 5। তাহলে ফাংশনটা যেটা গ্রেটেস্ট লোয়ার বাউন্ড সেটা কত হবে, সেটা হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে 4। সো এবার আমরা কি করব না, এই যে ফাংশনটা কনসিডার করেছি, এই ফাংশনটার ক্ষেত্রে আমরা কি বের করব, আপার ডারবক্স সাম বের করব। আপার ডারবক্স সাম ইউপিএফ বের করব, ইউপিএফ। So this is equals to summation r equals to 1 to n capital MR into xr minus xr minus 1. So this is equals to, এখানে আমরা ক্যাপিটাল MR টা সবসময় কত যে 5 পেয়েছি ক্ষেত্রে, তাহলে ইকুয়ালস টু হবে summation r equals to 1 to n 5 into xr minus xr minus 1। So এক্ষেত্রে আমরা পাবো 5 into কি পাবো না x1 minus x0 plus x2 minus x1 plus plus xn minus xn minus 1। সো এক্ষেত্রে আমরা যে মানটা পাচ্ছি
সো মানটা কি পাবো, মানটা পাবো 5 ইনটু xn minus x0। সো এখানে xn ভ্যালুটা কত, xn is 2, x0 is 0, so 5 into 2 minus 0, this is equals to 10। সো আমরা দেখছি কি যে এই যে আপার ডায়াগোনাল সাম যেটা পাচ্ছি সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ চয়েস অফ পার্টিশন। তার মানে ক্ষেত্রে যে কোনো পার্টিশন p যদি আমরা নিই কার ক্লোজড ইন্টারভ্যাল 0, 2 এর যে কোনো পার্টিশন যদি মানে p টা যদি আমরা এখান থেকে তুলি কালেকশন অফ অল পার্টিশন অফ ক্লোজড ইন্টারভ্যাল 0, 2, দিস ইজ দ্য কালেকশন অফ অল পার্টিশনস অফ ক্লোজড ইন্টারভ্যাল 0, 2, সেখান থেকে যে কোনো p চয়েস করি না কেন, তাহলে ফর অল p বিলংস টু এটার জন্য আমরা কি পাবো না UPF এই যে মানটা সেটা সবসময় আমরা কি পাবো 10 পাবো। সো ক্ষেত্রে আমরা যদি এই সেটটাকে নিই UPF so that p belongs to collection of all partition over closed interval 0, 2, this is the singleton set এবং এটা হলো 10। সো এই সেটটা আমরা যদি ইনফিমাম নিই, সো ইনফিমাম অফ UPF so that p belongs to collection of all partition over closed interval 0, 2, so singleton set, for a singleton set supremum and infimum is equal, so this is equals to আমরা কি পাবো 10। এই যে জিনিসটা পেলাম এটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি কি আমরা এটাকে কি বলে থাকি, এই জিনিসটাকে কিন্তু আমরা বলে থাকি এই জিনিসটাকে আমরা বলে থাকি আপার ইন্টিগ্রাল। সো এই ক্ষেত্রে আপার ইন্টিগ্রাল of f আমরা এটা কত পেলাম 10। এই যে infimum of UPF so that p belongs to collection of all partition of closed interval 0, 2 সেটা কত পেয়েছি 10 পেয়েছি। সেক্ষেত্রে আপার ইন্টিগ্রালের ভ্যালুটা পাবো 10। এবার আসি আমরা একটা জিনিসে, সো আপার ইন্টিগ্রাল 10 পেয়ে গেছি। নেক্সট আসি যে লোয়ার ডায়াগোনাল সাম, সো LPF এটা আছে। So LPF this is equals to summation r equals to 1 to n small mr into xr minus xr minus 1. So this is equals to summation r equals to 1 to n. mr টা কত পেয়েছিলাম, এক্ষেত্রে mr টা যে 4, so 4 into xr minus xr minus 1। তাহলে আগের মতো যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এটা পাবো 4 into xn minus x0, this is equal to 4 into 2, this is equal to 8। সো আমরা দেখছি লোয়ার ডায়াগোনাল সামটাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ চয়েস অফ পার্টিশন। এই যে লোয়ার ডায়াগোনাল সামটা সেটা পার্টিশনের উপর ডিপেন্ড করছে না, তার মানে যে কোনো পার্টিশন তুমি নাও না কেন ক্লোজড ইন্টারভ্যাল 0, 2 এর, তার জন্য LPF টা অলওয়েজ পাবো 8। সো এক্ষেত্রে আমরা যদি নিই সুপ্রিমাম অফ, আমরা যদি করি LPF p belongs to collection of all partition of closed interval 0, 2, এই সেটটা একটা সিঙ্গেলটন সেট হবে। কেন, কারণ যে কোনো পার্টিশন p এর জন্য এই ভ্যালুটা অলওয়েজ 8, সো এই সুপ ভ্যালুটা পাবো 8। এটাকে আমরা বলে থাকি কি এই সুপ্রিমাম অফ LPF so that p belongs to collection of all partition over closed interval 0, 2, this is equal to 8, এটাকেই বলে থাকি লোয়ার ইন্টিগ্রাল। সো এক্ষেত্রে লোয়ার ইন্টিগ্রাল 0 to 2 f this is equals to 8। সো এখানে অপশন কি হবে, অপশনটা হবে a, আপার ইন্টিগ্রাল ইকুয়ালস টু 10, লোয়ার ইন্টিগ্রাল ইকুয়ালস টু 8। কিন্তু দেখো যখন তোমরা কোনো এন্ট্রান্স এক্সাম দেবে, সেই এন্ট্রান্স এক্সাম দেওয়ার সময় এই রকম নিয়মে যদি করতে যাও তাহলে কিন্তু প্রচুর সময় নষ্ট হবে একটা অঙ্ক করার জন্য। তাই এন্ট্রান্সের জন্য কিন্তু আমরা এরকম নিয়মে করব না, আমরা একটা শর্ট ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করব। সেই শর্ট ট্রিক্সটা কি, দেখো ওই শর্ট ট্রিক্সে যদি তোমরা করো তাহলেও কিন্তু উত্তরটা একই থাকবে। এই শর্ট ট্রিক্সটা শিখিয়ে দিচ্ছি এখানে, দেখো কিভাবে করবে যার জন্য অ্যানসারটা সহজে বের করা যায়। দেখো এখানে ফাংশনটা দেখো, ফাংশনের যে ভ্যালুগুলো পেয়েছি সেটা রেশনাল পয়েন্টের জন্য 4,
ইরেশনাল পয়েন্টের জন্য 5। সো আমরা যখন আপার ইন্টিগ্রাল করব তখন আমরা ফাংশনটার সুপ্রিমাম বা ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা নেব, সেটা হলো 5। সো আপার ইন্টিগ্রাল করার সময় আমরা কি করব, fx এর সুপ্রিমাম ভ্যালুটা নেব, সেটা হলো 5। সো এক্ষেত্রে পেলাম 5 দিয়ে সেটাকে আমরা ইন্টিগ্রেট করে দেব। দেখো এটা যদি করো তাহলে হবে 5x। সো এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের 10 আসবে। দেখো কত সহজে জিনিসটা হয়ে যাচ্ছে। বা লোয়ার ইন্টিগ্রাল যখন আমরা করব, এটা ইন্টিগ্রেশন 0 টু 2, আমরা এর যে মিনিমাম ভ্যালুটা সেটাকে নেব, তাহলে কি পাবো 4dx, তাহলে এক্ষেত্রে পাবো 4x 0 টু 2, দেখো আমরা 8 পাচ্ছি। তাহলে এমসিকিউ করার সময় কিন্তু আমরা এই ট্রিক্সটা অ্যাপ্লাই করব, আগের ট্রিক্সটা না, ওটা শেখার জন্য ঠিক আছে, কিন্তু পরীক্ষায় অ্যাটেন্ড করার সময় এরকম টাইপের অঙ্ক আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, আমরা এই নিয়মটাকে অ্যাপ্লাই করব যাতে প্রবলেমটা তাড়াতাড়ি অ্যানসার করা যায়। সো এই নিয়মটা মাথায় রাখো। নেক্সট প্রবলেম তুলতে চলে আসি। দেখো নেক্সট একটা প্রবলেম চলে আসি, যে প্রবলেমটাতে দেখো কত সহজে আমরা শর্ট ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করে অ্যানসারটাকে বের করতে পারবো। ডিফাইন f on closed interval 0, 1 by fx, this is equals to x square if x belongs to closed interval 0, 1 intersection q equals to x cube if x belongs to closed interval 0, 1 minus q। দেন কোন অপশনটা আমরা পাবো, দেখো কত সহজে উত্তরটা করব। দেন এর অপশনটা কি আছে, f is not Riemann integral, f টা Riemann integral হবে না। বি এর অপশনটা কি আছে, f is Riemann integral and integration 0 to 1 fx dx, this is equal to 1/4। সি এ চলে আসি, অপশনটা কি আছে দেখো, f is Riemann integral and integration 0 to 1 fx dx, this is equals to 1/3। ডি এর অপশনটা কি আছে দেখো, lower integral 0 to 1 fx dx, this is equals to 1/4 less than upper integral integration 0 to 1 fx dx, this is equal to 1/3। বেশ, এই প্রবলেমটা দেখো আমরা খুব সহজে করব। কিভাবে খুব সহজে প্রবলেমটা করা যায় সেটা অ্যাপ্লাই করব, যেটা একটু আগে শেখালাম, যেটা দিয়ে খুব সহজে করা যাবে। দেখো ফাংশনটা কি দেওয়া আছে, fx টা x স্কয়ার দেওয়া আছে ফর রেশনাল পয়েন্টস ইন ক্লোজড 0, 1 ইকুয়ালস টু x কিউব দেওয়া আছে ফর ইরেশনাল পয়েন্টস ইন ক্লোজড 0, 1। এর একটা জিনিস দেওয়া আছে। তাহলে প্রথমে আমাদের এই দুটোর মধ্যে কোনটাকে আমি আপার ইন্টিগ্রাল বের করার সময় নেব বা কোনটাকে লোয়ার ইন্টিগ্রাল বের করার সময় নেব সেটা জানতে হবে। তাহলে কিভাবে জিনিসটা করব, দেখো আমরা যদি x স্কয়ার মাইনাস x কিউব এই জিনিসটা করি, সো দিস ইজ ইকুয়ালস টু আমরা পাবো x স্কয়ার ইনটু 1 মাইনাস x। দেখো এই জিনিসটা কিন্তু গ্রেটার ইকুয়াল টু 0 ফর অল x বিলংস টু ক্লোজড 0, 1 এর জন্য এই যে মানটা সেটা আমরা কি পাবো, গ্রেটার ইকুয়াল টু 0। সো এই ক্ষেত্রে কি পাচ্ছি, x স্কয়ার গ্রেটার ইকুয়ালস টু x কিউব পাচ্ছি ফর অল x বিলংস টু ক্লোজড ইন্টারভ্যাল 0, 1।
দেখো আমাদের গল্পটা চলে এসেছে এবার শর্ট ট্রিক্স করার যে নিয়মটা, খুব সহজে কিভাবে আমরা এমসিকিউ গুলোকে অ্যানসার গুলো করতে পারবো। দেখো আপার ইন্টিগ্রাল বের করার সময় তাহলে x² যেহেতু গ্রেটার ইকুয়াল টু x3, যখন আমরা আপার ইন্টিগ্রালটা বের করব তখন আমরা x²টাকে নেব, যখন আমরা লোয়ার ইন্টিগ্রালটা বের করব তখন আমরা x3টাকে নেব। তাহলে এবার আমরা যদি কি করি, আপার ইন্টিগ্রেশনটা বের করি, আপার ইন্টিগ্রাল, সো আপার ইন্টিগ্রাল 0 to 1 fx dx, দিস ইজ ইকুয়ালস টু আমরা কি নেব 0 to 1, একটাকে শিখিয়ে দিয়েছি। তাহলে এখানে কোনটা নেব, x² নেব, x² dx, এটা করলে আমরা কিন্তু 1/3 পাবো। আবার যদি আমরা লোয়ার ইন্টিগ্রাল 0 to 1 fx dx করি, সো দিস ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি নেব 0 to 1, শিখিয়ে দিয়েছি আমরা এখানে x3টাকে নেব, সো x3 dx, দিস ইজ ইকুয়াল টু 1/4। তাহলে দেখো আমরা কি পেয়েছি, আমরা আপার ইন্টিগ্রাল পেয়েছি 1/4, লোয়ার ইন্টিগ্রাল আপার ইন্টিগ্রাল পেয়েছি 1/3, লোয়ার ইন্টিগ্রাল পেয়েছি 1/4, তার মানে আমাদের ডি এর অপশনটা হবে। আবার যেহেতু এখানে আপার ইন্টিগ্রাল দিস ইজ নট ইকুয়ালস টু লোয়ার ইন্টিগ্রাল, সো ইন দিস কেস f ইজ নট রিমান ইন্টিগ্রাল, তাহলে আমাদের এখানে অপশন এ এবং অপশন ডি টা হবে। আচ্ছা এরপরে দেখো একটা প্রবলেম চলে আসি, কি প্রবলেমটা আছে, ফর 0 less or equal to x less or equal to 1 এর জন্য আমাদের একটা সিকোয়েন্স অফ ফাংশন দেওয়া আছে, একটা সিকোয়েন্স অফ ফাংশন দেওয়া আছে, যে সিকোয়েন্স অফ ফাংশনের লিমিট ফাংশন fx টা বলা আছে, লিমিট ফাংশনটা আছে fx। তাহলে অপশনগুলো কি আছে, অপশনগুলো আছে বলছে f টা রিমান ইন্টিগ্রেবল হবে অন ক্লোজ 0 1, অপশন বি কি বলছে f ইজ নট রিমান ইন্টিগ্রেবল অন ক্লোজ 0 1, সি বলছে f টা কন্টিনিউয়াস অন ক্লোজ 0 1, ডি এর অপশনটা পাচ্ছি কি f ইজ নট কন্টিনিউয়াস অন ক্লোজ 0 1। তার মানে আমরা এই ক্ষেত্রে কি দেখব, আগে ফার্স্ট চেক করব যেটা, সেটা যে এই যে সিকোয়েন্স অফ ফাংশনটা সেটা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট হবে কিনা দেখব, এবং যদি হয় তার ক্ষেত্রে লিমিট ফাংশন fx টা কেমন দেখতে হবে সেটা দেখব, ঠিক আছে। তাহলে এখানে for x belongs to closed interval 0, 1 minus q, that is for irrational points in closed 0 1, আমরা কি পাচ্ছি, লিমিট n tends to infinity fnx, this is equals to আমরা পাচ্ছি লিমিট n tends to infinity n by n plus 1, this is equals to 1। সো আমরা এখানে কি পাচ্ছি যে for irrational points in closed 0 1, limit n tends to infinity fnx, this is equals to 1, and for x belongs to closed 0 1 intersection q, that is for rational points in closed 0 1, the sequence fnx, that is the sequence of real number, becomes a constant sequence with constant value 0. So in this case limit n tends to infinity fnx, this is equals to 0. So here we see that the sequence of function fn is pointwise convergent on closed 0 1 with limit function fx, where fx equals to, আমরা fx টা কিরকম পেলাম, where fx equals to 1 for x belongs to closed 0 1 minus q, that is the set of all irrational points in closed 0 1, this is equal to 0 for x belongs to closed 0 1 intersection q. So এই যে ফাংশনটা, আমরা এই ফাংশনটা আমরা জানি কি, এই ফাংশনটা কখনোই কন্টিনিউয়াস হতে পারবে না, ক্লিয়ারলি f ইজ ডিসকন্টিনিউয়াস। সো এই ফাংশনটা ডিসকন্টিনিউয়াস হবে, সো আমরা এইটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো যে f ইজ নট কন্টিনিউয়াস অন ক্লোজড 0 1,
So the option D is right. Also here if we check that, then we see that lower integral 0 to 1 f this is equals to 1, sorry, this is equals to 0, and upper integral 0 to 1 f this is equals to 1. So it is clear that f is not Riemann integrable since lower integral and upper integral are unequal. So the option A is also right. Sorry, option B is also right. Option B তে কাছে f is not Riemann integrable. So এখানে আমরা কি কি অপশন পেলাম? f is not Riemann integrable এটা পেয়েছি, আর কি পেয়েছি? f is not continuous পেয়েছি on closed 0 1. আমরা নেক্সট প্রবলেমে চলে আসব। নেক্সট একটা প্রবলেমে চলে আসি। দেখো একটা প্রবলেম কেমন দেওয়া আছে, let f from R to R be continuous on continuous function দেওয়া আছে, continuous function with f of 1 this is equals to 5 and f of 3 this is equals to 11 if gx that is a function of x equals to integration 1 to 3 f of x plus t dt, then the value of g dash 0 is, অপশন গুলো কি কি আছে দেখো, অপশন আছে 1, বি এর অপশন আছে 2, সি এর অপশন 3, ডি এর অপশন 6. So here given that f is continuous on R with f of 1 equals to 5, f of 3 equals to 11, so f is known for 2 points. So এক্ষেত্রে আমরা fx টাকে একটা লিনিয়ার পলিনোমিয়াল ধরে নেব। কেন লিনিয়ার পলিনোমিয়াল ধরে নেব? কারণ কন্টিনিউয়াস বলা আছে, সেক্ষেত্রে দুটো ভ্যালু আমার জানা আছে, 1 পয়েন্ট এবং 3 পয়েন্টের ভ্যালুগুলো গিভেন। সো এক্ষেত্রে আমরা যদি fx টাকে এরকম কনসিডার করি a প্লাস bx, সো এক্ষেত্রে এই দুটো কন্ডিশনকে কাজে লাগিয়ে, তাহলে সেক্ষেত্রে এই দুটো কন্ডিশনকে কাজে লাগিয়ে আমরা a এবং b এর ভ্যালুটাকে বের করে নিতে পারবো। তাহলে ধরে নিচ্ছি let fx ইকুয়াল টু ধরে নিচ্ছি কি x প্লাস b। এরকম কেন ধরলাম বলে দিলাম ব্যাপারটা, এটা কন্টিনিউয়াস দেওয়া আছে তাই একটা পলিনোমিয়াল নিলাম। লিনিয়ার পলিনোমিয়াল কেন নিলাম? কারণ দুটো পয়েন্টের ভ্যালু জানা আছে, সো আমরা দুটো আননোন নিয়েছি আর কি, সেটা লিনিয়ার পলিনোমিয়াল কনসিডার করেছি। সো এক্ষেত্রে f of 1 এটা ইকুয়াল টু কত দেওয়া আছে, দিস ইজ ইকুয়ালস টু 5। সো এক্ষেত্রে আমরা পাবো a প্লাস b this is equals to 5, f of 3 equals to 11, so 3a plus b this is equal to আমরা পাবো 11। সো এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি, সো 2a, সো এখান থেকে 2a equals to কি পাচ্ছি দেখো, সো এখান থেকে 2a equals to পেলাম 6, that is a equals to 3, এটা 3 পেয়েছি এবং এটা 3 পেলে আমরা এখান থেকে b equals to পেয়ে গেলাম কি, b equals to পেয়ে গেলাম 2, so a equals to 3, b equals to 2, so easily we can calculate fx, this is equals to 3x plus 2,
সো fx টাকে আমরা এটা নিতে পারি 3x + 2, যেটা কন্টিনিউয়াস হবে এবং এই কন্ডিশনটাকেও স্যাটিসফাই করবে। এবার তুমি gx টা কেমন নেওয়া আছে? gx = দেওয়া আছে এরকম ইন্টিগ্রেশন 1 to 3 f of x plus t dt এরকম দেওয়া আছে। সো দিস ইজ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন 1 to 3 fx equals to 3x plus 2, so এখানে f of x plus t সমান পাবো 3 into x plus t plus 2 dt। এর একটা জিনিস আমরা পেয়েছি, ঠিক আছে। চলো এবার তাহলে কি পাচ্ছি, সো এটা ইকুয়ালস টু পেলাম ইন্টিগ্রেশন 1 to 3 3x plus 3t plus 2 dt. So this is equal to 3xt plus 3/2t square plus 2t 1 3. So এটাকে ইভালুয়েট করলে আমরা কি পাবো, ইভালুয়েট করলে তাহলে পাবো 9x plus 27/2 এটা পাবো প্লাস 6 মাইনাস কি পাবো 3x plus 3/2 plus 2। সো এখান থেকে কি পেলাম 6x, এটা পেলাম 6x plus 12 plus 4, so this is equal to 6x plus 16। তো এরকম একটা জিনিস আমরা পেলাম। এবার তাহলে gx equal to আমরা কি পেলাম, gx equal to 6x plus 16, so gx this is equals to 6x plus 16, so এখান থেকে g dash x this is equal to 6, so এখান থেকে আমরা g dash 0 this is equals to 6, so option D is right। so এখান থেকে আমরা কি পেলাম যে অপশন ডি টা হচ্ছে এখানে ট্রু। নেক্সট একটা প্রবলেমে চলে আসি। নেক্সট একটা প্রবলেমে আসি, দেখো which of the following is or are, এটা মাল্টি অপশন হতে পারে এই কোশ্চেনটার ক্ষেত্রে, রিমান ইন্টিগ্রেবল, which of the following is oblique are রিমান ইন্টিগ্রেবল on closed 0 1। যে ফাংশনগুলো দেওয়া আছে এর মধ্যে কোনটা রিমান ইন্টিগ্রেবল হবে ক্লোজড ইন্টারভ্যাল 0 1। দেখো ফার্স্ট অপশন কি দেওয়া আছে, fx this is equals to x sin 1 by x if x not equals to 0 0 if x equals to 0। দু নম্বর অপশন কি দেওয়া আছে দেখো, fx equals to 1 minus 1 1 if x belongs to closed interval 0 1 intersection q, আর এটা otherwise। তিন নম্বর অপশন কি দেওয়া আছে দেখো, fx equals to
x if x belongs to closed 0 open 1, this is equal to 0 if x equals to 1. Next চলে আসি অপশনে, সো অপশন ডি or option 4, fx equals to 0 if 0 less or equal to x less than 1, this is equal to 1 if x equals to 1. সো আমাদের এরকম চারটি অপশন আছে, বলছি এই চারটি অপশনের মধ্যে কোনটা রিমান ইন্টিগ্রেবল হবে বা কোন ফাংশনটা রিমান ইন্টিগ্রেবল হবে। চলো ফার্স্ট কন্ডিশন আসি। আমরা একটা জিনিস পড়েছি বা জানি আমরা হয়তো যে f একটা ম্যাপ ফ্রম ক্লোজড a b to r যদি সেটা কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে ইমপ্লাই করবে কি f is রিমান ইন্টিগ্রেবল। So if a function continuous implies Riemann integral. This is a sufficient condition but not necessary. That is, continuity is not a necessary condition for integrability of a function f, but for Riemann integrability of a function f. So এটা যেহেতু continuous imply করে Riemann integral, এই স্টেটমেন্টটা আমরা এখানে কাজে লাগাবো। আর কি নেক্সট আরেকটা স্টেটমেন্ট আমরা কাজে লাগাবো এখানে, f একটা ম্যাপ ফ্রম ক্লোজড a b to r যদি সেটা বাউন্ডেড হয়, be bounded on closed a b and is continuous on closed a b except for finite number of points in closed AB, then f is Riemann integrable বা r integrable বলতে পারি on closed AB. সো এই স্টেটমেন্টটা আমাদের এখানে কাজে লাগবে, তাই বলে ফেললাম কন্টিনিউয়াস ইমপ্লাইজ রিমান ইন্টিগ্রেবল। আবার এখানে কি বলছি যে একটা কন্টিনিউয়াস না হলেও চলবে যদি একটা পয়েন্ট অফ ডিসকন্টিনিউটি, তাহলে কি পয়েন্ট অফ ডিসকন্টিনিউটি যে সেটটা, সেই পয়েন্ট অফ ডিসকন্টিনিউটি সেটটাকে কি হতে হবে না ফাইনাইট সেট হতে হবে। তাহলে এটাকে রিমান ইন্টিগ্রাল হতে গেলে কি হতে হবে, যদি ফাংশনটা ডিসকন্টিনিউয়াস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি দেখলাম স্টেটমেন্ট 2 তে পয়েন্ট অফ ডিসকন্টিনিউটি সেটটাকে একটা ফাইনাইট সেট হতে হবে। প্রথমটাতে চলে আসি, fx সমান কি দেওয়া আছে দেখো, x sin 1/x x not equals to 0 0 এবং x equal to 0। এক্ষেত্রে লিমিট x tends to 0 fx this is equals to limit x tends to 0 x sin 1/x this is equals to 0 equals to f of 0। সো এক্ষেত্রে কি দেখছি, এটা 0 পয়েন্টে কন্টিনিউয়াস, সো এটা ক্লোজড 0 1 এ কন্টিনিউয়াস। তার মানে এক্ষেত্রে পাচ্ছি f is continuous on closed interval 0, 1। So this implies f is Riemann integrable on closed 0, 1। তো যেহেতু এটা continuous on closed 0, 1, so f is Riemann integral on closed 0, 1। Since continuity of a function f implies Riemann integrability of that function f, so option 1 is true। Next option 2 টা চলে আসি, option 2 টা তো ফলস। এই প্রবলেমটা আজকে আলোচনা হয়েছে, কারণ এই ক্ষেত্রে যদি বের করি লোয়ার ইন্টিগ্রাল 0 to 1 f this is equal to আমরা কি পাবো, এটা পাবো -1, এবং যদি আমরা আপার ইন্টিগ্রাল 0 to 1 f করি এটা ইকুয়ালস টু পাবো 1।
সো লোয়ার ইন্টিগ্রাল নট ইকুয়ালস টু আপার ইন্টিগ্রাল, সো এটা রিমান ইন্টিগ্রেবল হবে না, সো অপশন 2 টা পাবো না। নেক্সট চলে আসি আমরা কোনটার ক্ষেত্রে, 3 নম্বরটার ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে আমরা যদি করি লিমিট x টেন্ডস টু 1 fx, this is equals to limit x tends to 1 x, this is equals to 1, not equals to f of 1. সো এক্ষেত্রে ফাংশনটা রিমুভেবল ডিসকন্টিনিউটি আছে। আবার আমরা কি জানি, যে সমস্ত ফাংশনগুলোর পয়েন্ট অফ ডিসকন্টিনিউটি সেটটা ফাইনাইট সেট, সেই ফাংশনগুলো রিমান ইন্টিগ্রেবল হবে। যেমন যে সমস্ত ফাংশনগুলো রিমুভেবল ডিসকন্টিনিউটি আছে তারা রিমান ইন্টিগ্রেবল হবে। যেমন বক্স ফাংশনগুলোর ক্লোজড বাউন্ডেড ইন্টারভ্যালে যদি বক্স ফাংশনগুলোকে কনসিডার করি, তাদের পয়েন্ট অফ ডিসকন্টিনিউটি সেটটা ফাইনাইট সেট হবে, সেক্ষেত্রে বক্স ফাংশনগুলোকে আমরা রিমান ইন্টিগ্রেবল করতে পারবো। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি দেখলাম যে f is discontinuous only at x equals to 1. So point of discontinuity সেটটা ফাইনাইট সেট, কারণ এটা একটাই মাত্র পয়েন্ট অফ ডিসকন্টিনিউয়াস। সো এই ক্ষেত্রে এটা কি হবে, f is রিমান ইন্টিগ্রেবল, এটা রিমান ইন্টিগ্রেবল হবে। সো অপশন 3 is also true. এবার চলে আসি এটার ক্ষেত্রে। তাহলে এটার ক্ষেত্রে কি পাবো, যদি করি লিমিট x tends to 1 fx, this is equal to 0 not equals to f of 1. সো এক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি, f is discontinuous, f টা ডিসকন্টিনিউয়াস হচ্ছে only at x equals to 1. তাহলে এক্ষেত্রে পয়েন্ট অফ ডিসকন্টিনিউটি সেটটা ফাইনাইট সেট, একটা ফাইনাইট সংখ্যক পয়েন্ট অফ ডিসকন্টিনিউয়াস। তাহলে এক্ষেত্রেও কি হবে, f is রিমান ইন্টিগ্রেবল, এটাকে আমরা কি বলতে পারবো, এটাকে বলতে পারবো রিমান ইন্টিগ্রেবল। তাহলে এক্ষেত্রে কি দেখলাম, অপশন 4 টা হবে ট্রু। সো এক্ষেত্রে আমরা কি পেলাম, অপশন 1, অপশন 3 এন্ড অপশন 4।